to you. If you have any questions, please, I'll be glad to make this session interactive so we can have questions and I can answer them for you. Еще раз добрый день, меня зовут Конкана, я рада вас приветствовать на этой лекции, посвященной деловому этикету. Я являюсь коучем по деловому этикету в Индии и также в Арабских Эмиратах. Если будут вопросы, которые возникнут у вас в процессе прослушивания этой лекции, я буду рада ответить на них, и мы тогда сделаем небольшой блок, посвященный вопросам и ответам. I will be hosting about 3 PDFs. After each PDF, I will request you to give me questions so we can make this interactive. У вас будут файлы, будет 3 файла. После каждого блока я буду задавать вам вопросы, и если у вас есть вопросы, также, пожалуйста, задавайте. Таким образом, у нас будет интерактивная сессия. Thank you very much. Спасибо большое. Can you see the presentation? Видно ли презентацию? Excellent. Thank you very much. So what we are going to talk about today, first of all, I would like to very much thank Albina and all of you to give me this opportunity for hosting this session. Thank you very much, Albina. Pleasure meeting you. Я хотела бы в первую очередь поблагодарить Альбину за то, что у меня есть такая возможность провести эту лекцию, поэтому большая благодарность в ее адрес. First, we are starting this session with an understanding of business etiquette. Так, прежде чем мы начнем, давайте разберемся с понятием, что же такое бизнес-этикет. Now, what is the true meaning of etiquette is something that I would like to discuss. The true meaning of etiquette is building successful relationship. That is the foundation of etiquette. Прежде всего, давайте разберемся с этим понятием. Что такое этикет? Этикет, по сути, это построение успешных взаимоотношений между людьми. В этом его смысл. When you are in the business world and when you are doing business internationally, if you are able to build very good relationship with everyone in general, with an understanding of their culture and presenting your own culture, you make better relationship and that progresses your business relationship. Если мы говорим об отношении внутри бизнеса, то есть если вы строите с кем-то отношения, это ваш бизнес-партнер, этикет – это в том числе понимание не только каких-то, скажем так, моментов жизненных, но и это понимание культуры вашего спикера, человека, с которым вы общаетесь, умение презентовать свою культуру для него так, чтобы результатом этого общения были какие-то удачные, успешные бизнес-отношения. Okay, when I ask you a question, what is the first word that comes to your mind when I use the word etiquette? Хочу спросить вас, что вам приходит на ум, когда я произношу это слово этикет? Что вы представляете, что вы думаете? Etiquette, this is one of the opinions. These are certain rules of behavior between people in the society. There are certain rules that exchanged in society, right? Very good. May I have other ladies participating in that answer? Очень хорошо, если есть еще у кого-то какие-то моменты, я бы хотела услышать. The high level of culture of the person that communicates. This is also etiquette. Absolutely, absolutely. Very good, lady. So the perception of etiquette is obviously, it's the high level of culture, the interaction, that is the perception of etiquette. But if you realize the true meaning and the very basic foundation of etiquette is not any rigid code of manners, it's how the person feels in your company. So when I'm interacting with you, how do you feel in my company? And that is the foundation of etiquette. А на самом деле очень многие ошибочно думают, что этикет – это какой-то жесткий набор правил, которые не могут меняться. Это не совсем корректное определение. Этикет – это, по сути, то, как человек чувствует себя в вашем присутствии. То есть вот вы общаетесь со мной, насколько вам комфортно, насколько вам нравится быть в моем обществе. Вот что такое этикет в своей сути.
So what happens is, it doesn't matter how educated, how affluent an individual might be. We all live in a society where we are very educated. Some of us are also very, very affluent. We also come and present ourselves in a society in a more sophisticated manner. But what happens is, all of this will not make an effort, or it would not make a focal point in your image if your appearance does not say that you are sophisticated. So appearance plays a very important role in etiquette, and that is the first rule. На самом деле, что я именно хочу сказать? Дело в том, что мы сейчас все являемся частью достаточно образованного, цивилизованного общества. Мы живем в больших городах, мы изучаем что-то, да, то есть у нас есть образование или даже несколько образований. Но если вы не умеете вести себя в обществе, если вы не можете создать комфортную обстановку, в которой другому человеку хотелось бы находиться с вами, ваш бэкграунд может, ну, как бы проигрывать, да, то есть все, что вы обладаете, оно не будет так ценно, как если бы вы это делали с учетом правил этикета. Why appearance plays an important role? Because first, we play with visual impact. Psychologically, we interact with a certain human being in front of us visually. When we meet someone for the very first time, we are interacting visually before we speak a word. Первое, о чем нужно говорить, это, конечно, внешность и то, как мы выглядим, да, потому что первый контакт, который происходит с человеком, который находится рядом с нами, это визуальный контакт. Он смотрит на нас, он оценивает нас через глаза или через какие-то еще способы восприятия физического, и таким образом создается первое впечатление. So appearance and your polished image makes the very important rigid point in the manners of etiquette. Если вы хорошо выглядите, если у вас приятные манеры, это уже достаточно сильная база для того, чтобы впечатление о вас складывалось дальше только благоприятным образом. Now, what happens when you have very good etiquette? When you build better relationship, etiquette is nothing but it's a fuel that empowers your relationship. It makes your relationship more stronger, and that is a very important rule of etiquette. Этикет, это, можно сказать, таким образом является топливом, да, для ваших отношений и для ваших контактов. Если вы обладаете, следуете правилам этикета, это только увеличивает вашу позицию в отношении других людей. То есть вы становитесь значимее, с вами хотят общаться, с вами хотят налаживать контакты. When we talk about etiquette, a lot of people think manners is only etiquette. But the foundation and the more important part of etiquette are the principles of etiquette. So its etiquette are two more keys. The number one key is the manners, and the most important one are the principles that we go by. Очень часто люди в разговоре об этикете в первую очередь думают о манерах. Они считают, что манера – это и есть этикет. На самом деле это только часть этого понятия. Да? На самом деле базой для этикета являются принципы, которым мы следуем в общении между людьми. Ну и, конечно, мы не забываем о манерах. Okay. Now, what do we mean by manners? What to do, what to expect others to do, right? We have examples like manners. How to have proper dining etiquette, how to have a nice first impression, how to have good greeting or good handshake. These are the examples of manners. That's a part of etiquette. Манеры, да, то, как мы общаемся с людьми, и то, о чем люди в первую очередь думают, если мы говорим об этикете, да, это тоже, безусловно, важно. Что такое манеры? Это то, как мы ведем себя по отношению к другим людям. Но самый известный пример – это, наверное, правила поведения за столом приходит в первую очередь на ум. Да, можем ли мы достаточно, скажем так, элегантно и правильно вести себя за столом, но это только часть этикета, о котором мы сегодня говорим. Okay, now the most important part of etiquette are the principles of etiquette. What do I mean by that? The principles are the values we go by, the business ethics, the social ethics, the relationship building, and conflict resolution. These are the four important points.
На самом деле, давайте от манер сразу перейдем к принципам этикета, потому что это на самом деле очень важно. Что такое принцип этикета? Это то, как мы взаимодействуем с другими людьми, наши правила взаимодействия с ними, как мы строим наше общение и как мы разрешаем конфликтные ситуации. Вот что это такое. Ethics plays a very important role in the world of business. People do business with people, and that's how companies and relationships are built. In large organizations, business ethics and the values you portray are key roles in business relationship. And that's why these are the principles of etiquette. Without the principles of etiquette, the manners would have very little values. Что еще очень важно отметить, что этикет, то, как мы общаемся, да, и этические принципы, на которых мы строим общение с нашими партнерами, это на самом деле база, потому что если вы не соблюдаете какие-то договоренности, ведь что такое бизнес? Это люди общаются с людьми, да, то есть люди строят бизнес с другими людьми, соответственно, если вы не следуете определенным правилам и нарушаете их, это гораздо более серьезный промах, чем, может быть, не совсем, скажем так, приятные манеры. То есть вам простят манеры, но вам не простят нарушение этических принципов. Okay, now there are few very important keys to understand in the principles of etiquette. Number one is consideration, and I'll break it down each points. Number one, principles of etiquette are the consideration. Number two, very important, is respect. The respect that you communicate with each other. And number three are the honesty that you go by. So these are the three principles of etiquette. Number one, consideration, respect, and honesty. Теперь поговорим, собственно, об этих принципах. Что это такое? Из чего состоят правила этикета при общении с другими людьми? Первое правило – это вежливость. Вы должны вежливо относиться к вашему собеседнику. Правило номер два – это уважение. И правило номер три – честность. Okay. Now, there are three principles and there are actions with those principles. So number one, as we spoke about, consideration. Consideration is thinking and empathy towards the other person that you're interacting with. Think before you act. So one, we see the principles in etiquette and the actions that we go by with that etiquette. So the number one is consideration, that thinking and empathy. Think before you act and act to build relationship. Так, как вы видите на этом слайде, у нас есть две составляющих. Первое – это сам принцип, и второе – это то, как он воплощается в действии. Если мы говорим о вежливости по отношению к другим людям, это на самом деле означает: подумайте, прежде чем вы что-то скажете или что-то сделаете. Подумайте, как это может отразиться на вашем собеседнике, на вашем партнере. Okay. Number two is respect. What do we mean by respect? Respect is recognizing the worth and the values of the person that we are interacting with by determining if my actions, my appearance, or my words are building the relationship or hurting the relationship. So we have to walk the talk or conduct ourselves in a way that builds the relationship. So we have to make choices that builds the relationship. Так, второй принцип – это уважение. Что это означает по сути? Вы должны, когда вы строите отношения с другим человеком, бизнес-отношения и любые другие, подумайте, все, что вы говорите, все, что вы делаете, оно способствует построению этих отношений или оно, наоборот, создает проблемы? Вот это является уважением к вашему партнеру, уважением к вашему собеседнику. In some time, when we are making choices for the respect of the other person, those choices may not work in our favor, but the true meaning of etiquette is to make the other person feel comfortable and to make the other person feel respectful. That's why sometimes we have to make those choices that may not work in our favor, but is good for the relationship. Иногда бывают ситуации, когда мы принимаем такие решения, которые, может быть, не совсем являются комфортными, и мы понимаем, что у человека другая точка зрения, мы должны постараться сохранить вот эту атмосферу уважения, несмотря на то, что ваш партнер или ваш собеседник
точку зрения. И таким образом вот это является уважением к вашему партнеру. Now, number 3 and the final one is honesty. Honesty is acting sincerely and being. Just a minute, because дорогие друзья, давайте выключим микрофон, у кого еще хотите, пожалуйста, потому что у нас идут помехи во время лекции. Пожалуйста, выключим микрофон. Можете выключить микрофон. Сейчас, секундочку, да, просто вроде все пошли выключать. Окей, будем надеяться. Да, пожалуйста, обратите внимание на то, чтобы у вас были выключены микрофоны. Okay, it looks like we are better now, so we can continue. No problem. So the third and the final point on principles of etiquette is honesty. Acting sincerely and being truthful. Whatever your actions might be, it has to be very sincere. When sincerity comes in place, you build better relationship. Третий очень важный пункт в общении с вашими партнерами или собеседниками. Пожалуйста, постарайтесь сохранять честность. Это очень важно, потому что люди обычно чувствуют фальшь и чувствуют, что вы делаете что-то, а на самом деле думаете по-другому. Если это ощущение будет сохраняться, это навредит вашим отношениям, поэтому честность – еще один важный принцип этикета. Now, principles of etiquette, and today we will talk a lot about conflict resolution. Conflict resolution is a big part in business etiquette because through etiquette, you can resolve relationships. And that is very important skills because etiquette is not only about dining etiquette, body language, manners. Today, we are teaching principles of etiquette. Through conflict resolution, through the principles of etiquette, you resolve conflict. And that way, you build better relationship. Также очень важно поговорить о таком умении, как умение разрешать конфликты. Мы говорим не только о хороших манерах, не только об умении вести себя за столом или о языке тела, который в том числе, естественно, создает мнение о вас. Очень важно умение разрешать конфликты, потому что это неизбежно. В любой общении, в любой ситуации могут быть конфликты, которые вы должны уметь разрешить, используя правила этикета. Okay, so what is consideration? There are 5 steps. These are the 5-step method to build better relationship through the principles of etiquette. Consideration is understanding who's affected through that interaction and how are they affected through that interaction. After this exercise, I'll give you a situation. So it will be more internalized in your brain as and when we go through the session. Okay? Итак, мы поговорим подробнее теперь о всех этих принципах. Первый принцип у нас был вежливость и принятие во внимание того, что происходит. А что мы здесь должны учитывать? На кого, скажем так, оказывается воздействие вашими словами или вашими поступками, и как именно это происходит. Обратите внимание, что после первой части я вам дам ситуацию на обсуждение, мы попробуем ее обсудить и посмотреть, что там на самом деле происходит и как ее можно разрешить. Okay, so for consideration, we have to understand with our interaction who is affected and how are they affected through that interaction. Number 2 is the response that we are going to present for that interaction. Okay, there'll be several responses that we will be presenting, not just one. There'll be impulsive responses and there will be non-impulsive responses. We have to choose the non-impulsive responses because we have to think before we act and we have to act to build relationship. В процессе общения у вас могут быть несколько вариантов разрешения конфликтных или сложных ситуаций. Не только один вариант может быть, поэтому это тоже будет частью нашей практики. Естественно, мы все люди, мы можем реагировать достаточно эмоционально, но в то же время у нас есть разум, который нам помогает принимать неэмоциональные или менее эмоциональные решения. Я бы хотела, чтобы вы записали и запомнили для себя, что именно второй способ позволяет вам строить успешные отношения. То есть постарайтесь во время общения поменьше реагировать эмоционально и побольше рационально. Okay. And the third part is respect. We have to look at each solution and we have to understand how does those solutions affect each person in the member.
each member of the team, I mean. And we have to come up with a solution that works for everybody. Третий шаг – это уважение. То есть мы рассмотрим различные варианты решения этой проблемы, как эта ситуация влияет на участников этой ситуации. И, соответственно, мы должны с уважением ко всем участникам выбрать оптимальный вариант. Okay. So we have to finally choose the solution that works for everyone and it builds the relationship. Again, once again, as I said before, it may not work in your favor, but the whole idea of etiquette is to make the other person win in the world of business or in the world of social interaction. That is etiquette. So we have to always come up with a solution that works best for everybody. In that way, you build better relationships. Так, последний пункт – это честность. Помните о том, что решения, которые вы выбираете, не всегда являются идеальными. Они могут быть сложными для вас, они могут быть сложными для вашего партнера, но в итоге они должны способствовать тому, что ваши взаимоотношения являются успешными. Вот это очень важно, поэтому мы будем выбирать тот вариант, который именно будет приводить вас к этому решению. Okay. Sometimes we have to come up with response in certain situation that may have to be thought through before presenting. And again, sometimes we may have to come up with solution that may hurt you, but it may be better for the team members and the person you're interacting with. And that's why solution response or the refined response is something to think about. This is the 5th step. Пятый шаг – это то, как вы сами оцениваете вашу ситуацию. То есть вы должны четко понимать, что в какой-то момент вы принимаете решения, которые, может быть, не являются идеальными. Они могут быть неудобными или не очень ожидаемыми некоторыми из участников этой ситуации, но, тем не менее, они в целом улучшают вашу ситуацию конфликтную и приводят вас и всех участников к разрешению этого конфликта. Okay. So what are the 5 steps we have discussed? We have discussed consideration. We have to think before we act, and we have to act to build relationship. We have discussed response, solution response. We have to come up with a response that works for everybody, may or may not work in your favor. Number 3, we have to respect the other person. We have to understand the worth of other person. Number 4, we have to conduct ourselves sincerely. Our interaction has to be quite sincere. And number 5 is the refined response. Sometimes we have to come up with a solution that may not work in your favor, in fact, may hurt us, but it works for everybody. Так, еще раз повторим эти 5 шагов, которые будут у нас приниматься во внимание. Первое – это вежливость, то есть мы должны вежливо относиться к нашему партнеру. Второе – это поиск решений, необходимых для той или иной ситуации. Номер 3 – это уважение. Относимся с уважением к человеку, даже если у него другая точка зрения. Номер 4 – это честность. Не забываем о том, что люди считывают информацию с нас, и постараемся быть честными в нашем подходе, в нашем разговоре. Номер 5 – это подведение итогов. Да? То есть мы должны принять тот факт, что мы в какой-то момент можем принимать решения, неудобные для кого-то из участников этой ситуации. Okay. Now, what are the manners differentiate with principles? As we spoke, that there are 2 main keys of etiquette, manners and principles. So what to do when there are no manners? You may not know what the right manners is, so you think logic. That's the principles. Okay? How to resolve a relationship situation? That's again, principles, nothing to do with manners. Давайте обратим еще раз внимание на эти 2 момента, потому что это очень важно. Люди их часто путают. Хорошие манеры и принципы построения отношений. Первый пункт в данном вопросе. Давайте подумаем, что делать, если так получается, что у вас или у какого-то человека, с которым вы общаетесь, нет этих хороших манер. Что это за ситуация и как она может быть разрешима. И второй вопрос – это как раз разрешение вот таких вот ситуаций в отношениях с другими людьми. Okay. Now, manners is time sensitive and it varies between culture.
The manners in Russia will be very different from the manners in India, for example. But principles, they are timeless and they are one principle globally. It's through the cross-cultural boundaries. Если мы говорим о манерах и о принципах, здесь есть очень тонкий момент. Манеры могут отличаться, например, от страны к стране. Да? Предположим, то, как люди ведут себя за столом или как они проводят встречи, может отличаться в Индии и в России. Если мы говорим о принципах, то принципы не имеют отношения к времени. Они действуют всегда, в любой стране, в любое время. Okay. Now, again, conflict resolution or any situation related to relationships in business or social, you can resolve it with the principles of etiquette. И еще раз обратим внимание на то, что любые конфликтные ситуации можно разрешить, используя принципы этикета. В этом сильная сторона вот этого подхода. Okay. There are few myths about etiquette. Okay. What are those few myths? Number one myth, there are two sets of manners. One is for the public image and one is for the private image. No, you should be consistent in your etiquette. How you behave in your private life is an extension of your public image, not the other way around. A lot of people think that she or he can be very prim and proper, very gracious and very kind, very elegant and sophisticated publicly, but they can be very rude in their private life. So that's not etiquette. Давайте поговорим о заблуждениях относительно хороших манер. И, естественно, нас это все приводит к правилам этикета. Например, очень многие люди считают, что есть, так сказать, два варианта, как можно вести себя в обществе. Да? Есть хорошие манеры для посторонних людей, для бизнес-партнеров, для незнакомых людей. И там эти люди могут вести себя очень изысканно, следовать определенным правилам и так далее, соблюдать какие-то церемонии. Но когда они общаются со своими близкими, они превращаются просто в других людей. Это неправильно. То есть ваше общение внутри, в узком кругу в семье или в дружеском кругу должно являться продолжением вашего стиля общения с незнакомыми людьми. Number two is etiquette makes you inauthentic. A lot of people think, oh, etiquette is only for the elite people. It's only for the rich. It's only for the sophisticated. Absolutely incorrect. Etiquette is for everybody. I have witnessed exceptional manners and etiquette from people from very, very humble background. It does not make you inauthentic. It makes you a better human being. It makes you a better business person. Еще одно заблуждение – это мнение о том, что правила этикета действуют в основном для какого-то очень избранного круга, может быть, для бизнесменов или людей высокого общества. А если вы встречаете человека, который не является частью этого общества, и он достаточно простой человек, то здесь можно не соблюдать правила этикета, ну и общаться с ним уже попроще. Это большое заблуждение, потому что, как мы уже сказали в предыдущем варианте, это должно быть продолжением общения вашего, для всех, да, то есть нельзя быть человеком, который меняется кардинально, когда он общается с разными людьми. Also, there is another myth that etiquette is only for the older generation, because we see a lot of youngsters are very casual about mannerism because they think etiquette is only for the elderly people. Well, I'm 30 years old. I don't think etiquette is only for the elderly people. Etiquette, in fact, if the younger generation practice certain manners and rules from the older generation, it merges the society better. It builds better relationship between two generations, and that is the power of etiquette. Еще одно заблуждение – это представление о том, что хорошие манеры и этикет, правила этикета – это только для людей, скажем так, определенного возраста, для пожилых людей. Наверное, вы все замечали, что да, есть молодое поколение, которое не готово соблюдать такие церемонии, оно считает, что это что-то там для пожилых, а для меня это не нужно. На самом деле это большая ошибка, потому что исследование правилам этикета помогает вам лучше общаться со всеми, и, естественно, с возрастным поколением в том числе, является таким цементом, который скрепляет ваши отношения. Again, etiquette is only for the elite and in the privileged society. Big myth.
Четвертый пункт перекликается немного со вторым. Это заблуждение о том, что правила этикета только для привилегированных людей или для какого-то высшего общества. Well, there are many simple ways we can practice etiquette. Simple lifestyle choices in business and in social that really works wonders because it produces something called oxytocin. It produces a hormone in our body when we build a certain relationship, say a certain words, it builds trust. The moment somebody trusts you, they like you. When they like you, you build better relationship. Очень простое правило волшебных слов, скажем так, да, или тех первых правил, которые вы соблюдаете при общении с другими людьми. Это те слова, которые всеми нас учат с детства: пожалуйста, извините, простите и так далее, спасибо. Для чего они нужны? Дело в том, что на гормональном уровне, когда вы произносите эти слова, когда вы улыбаетесь, когда вы говорите эти первые слова вежливости, у человека, который общается вместе с вами, вырабатывается окситоцин. Окситоцин – это гормон, на котором строится доверие. И, соответственно, у вас уже есть первый кирпичик, на котором начинается строиться доверие по отношению к вам от незнакомого человека. Это очень важно. Okay, so number one, you can obviously use the magic words. That's definitely produces great oxytocin. Magic words and greetings produces great oxytocin. Number two is apologizing. How to offer sincere apology that makes the other person like you more. Etiquette is all about building better relationship. And when you build good relationship, people like you more. So the art of apologizing is very, very important to learn. Номер два правила – это умение просить прощения и извиняться за что-то, что произошло, может быть, помимо вашей воли. Это не важно. Когда вы просите прощения или вы извиняетесь за что-то, это располагает людей к вам. И то же самое, возвращаемся, строит вот этот очередной кирпичик доверия, потому что в этот момент у человека, который общается с вами, снова вырабатывается окситоцин. Это очень важно для того, чтобы к вам повышался кредит доверия в процессе общения. Number three is how to pay compliment. When you pay compliment, again, the oxytocin is produced and you build better relationship. Number four is, again, etiquette is a lifestyle choice, right? You make very simple lifestyle choices. When you're dining at home, when you practice dining etiquette at home, behind the public image, that is also a lifestyle choice you make. And number five is very important, understanding in how to be approachable, not to be inauthentic and unapproachable. If anybody are intimidated by your beauty, your wealth, your professional accomplishment, then it is your loss. You should be very approachable. Doesn't matter how successful you are, how beautiful you are, how privileged you are. You should always be warm and very approachable to everybody. Connect with everybody. And that's very, very powerful in the world of etiquette. Правило номер три, наверное, самое простое, это комплименты. Когда мы говорим комплименты человеку, внешности или что-то еще, что вы хотите отметить, снова у нас вырабатывается у собеседника окситоцин, и снова у нас повышается доверие в наш адрес, в нашу сторону. Поэтому это очень простой способ, чтобы расположить к себе людей и завоевать кредит доверия. Правило номер 4. Я всегда говорю о том, что этикет – это ваш личный выбор в данный момент. Даже если вы, например, обедаете дома, а не в ресторане, вы можете красиво накрыть стол, вы можете дома одеть приличную, красивую, чистую одежду и так далее. То есть это каждый раз ваш выбор, и постарайтесь этот выбор не сокращать, а увеличивать. И правило номер 5 очень важно, потому что многие люди думают, что на самом деле нужно дистанцироваться от других людей. Соответственно, чем человек богаче, чем он
может быть, ярче выглядит и больше уделяет внимания своей внешности. Чем он выше занимает позицию, тем больше он начинает отдаляться от других людей, и возникает вот эта стена, да, то есть люди не могут к вам подойти, они чувствуют вот эту вот границу, которую вы строите между ними, потому что вы богатый, потому что вы знаменитый, потому что у вас большая должность. Это неправильно. То есть на самом деле, и может быть вы встречали таких людей, да, у них достаточно известная позиция, но они очень просты в общении, и это настолько добавляет расположение к ним, что, ну вот 5-й пункт, он, наверное, самый важный. То есть постарайтесь не строить вот этот вот забор между вами ни на каких принципах, да, ни на принципах богатства, ни на принципах внешности и так далее. Handwritten note is a very, very good place in relationship. After an interview, after somebody hosts you, after a business meeting, if you write something, a thank you note, could be over an email, no problem. But that shows that you're making an effort. When people understand that you're making an effort to thank someone or even to say something written down, it builds better relationship. Очень простой способ, чтобы расположить к себе людей, даже после того, как общение закончилось, это записка, написанная от руки. То есть если вы были где-то, вы, может быть, приезжали кому-то в гости, вы остановились в каком-то месте, вы с кем-то общались, будет очень здорово, и это большой плюс в вашу сторону. Если вы напишете несколько приятных слов этому человеку, если вы сделали это от руки, это особенно ценно, тем более в наше время. Поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте этим простым правилом. Okay. Well, another thing is taking criticism and giving constructive criticism gracefully. The good part is to take criticism. How can I do? Please give me some suggestion that I can perform better. That is a good way of building relationship. And how to give constructive criticism is an art. What is constructive criticism? Can anybody point out what is the meaning of constructive criticism? Поговорим о восприятии критики, о том, как критично оценивать поступки или события других людей. То есть, конечно, в первую очередь важно, чтобы вы готовы были принять критику в свой адрес, чтобы вы не закрывались от нее и не реагировали, ну, как бы агрессивно или обидчиво. В то же время, если мы говорим о том, что вы хотите что-то покритиковать, то эта критика должна быть конструктивной. И здесь я хочу спросить, что в вашем понимании конструктивная критика? Как вы думаете, что это такое? Can somebody tell me what is the meaning of constructive criticism? Можете еще раз повторить? На чем основывается? То есть не просто критиковать, а приводить какие-то такие доводы и доказывать, почему. One of the opinion is that the constructive criticism is based on something. So you shouldn't just say, no, that's not okay, that's not right, but you should say, maybe that's not right because, and then there is the reason why you want to criticize the person. Absolutely, very good. So the meaning of constructive criticism is when we offer a suggestion followed by a compliment. So for example, if I'm at a restaurant and I may not have liked my food, for example, I may say, well, Mr. Maitre D, I love the environment. This is my favorite restaurant. I've always come here. I always love the food. It's delicious. I only have one suggestion. If I may add a little bit salt, would I bother you? When you say things like that, following a compliment, they will repay you back in generosity. Действительно, это то, что вы сказали. Я единственное хотела бы сделать небольшое дополнение. Когда вы критикуете кого-то, постарайтесь, пожалуйста, в дополнение к вашей критике добавить комплимент или выделить какой-то хороший аспект, хорошую часть того, ну, с чем вы столкнулись. Предположим, ситуация, я пришла в свой любимый ресторан, и в этот раз еда была не очень вкусная. Как я буду в такой ситуации действовать? Я позову хоста или официанта и скажу, вы знаете, такое замечательное место, все время сюда хожу, и мне очень нравится, но сегодня что-то вы немножечко пересолили. Не могли бы вы в следующий раз добавить меньше соли в это блюдо? Ну, то есть постарайтесь обязательно сбалансировать вашу критику каким-то комплиментом или подчеркнуть хорошее качество.
Another point about constructive criticism in the world of business, when we are interacting with colleagues and when we think that we need better performance from the colleague, we may say, well, I love your performance and I think you're a very bright person. You're thriving, you're exceptional, and you're very bright. So we pay focus on their qualities, followed by we gently suggest a criticism, very gently. We say, you're great at this, you're very bright, but I believe, and if that is okay with you, if you do this situation in this manner, it will work in your favor. The whole idea of constructive criticism is a suggestion that's offered for the other person's betterment in mind. It is not to criticize them. It is for the other person's betterment in mind. Еще бы хотела добавить такой небольшой совет, когда вы хотите, ну, скажем так, покритиковать кого-то, это может быть обоснованно, постарайтесь помимо комплиментов в вашу критику добавить такое замечание, что для твоего же блага, для того, чтобы было лучше сделано вот это дело, для того, чтобы у тебя лучше все получилось. Да? То есть вы еще раз подчеркиваете, что вы что-то замечаете, что-то критикуете не просто потому, что вы какой-то там не в духе человек или вы очень вредный, нет. Вы это делаете для его блага, для блага дела и так далее. Да? То есть начните с комплимента, потом у вас критика, потом у вас вот это вот завершение, что вы говорите это потому, что так будет лучше для всех, так будет лучше для дела. Okay. Grace under pressure is a very important understanding of business etiquette. Why? Because there are many situations where we go through severe anxiety, severe stress, because situation may not work. Business may not work. Lots of dynasties are falling. As a business leader, as a professional, the true meaning of etiquette is to how to have calm frame of mind under severe conflicts. So grace under pressure is very powerful. Еще одно очень важное качество для ведения успешных отношений и переговоров – это способность оставаться, ну, скажем так, с холодным рассудком. Да? То есть мы сейчас живем в мире, где могут произойти какие-то неожиданные ситуации, непредвиденные ситуации. Мы можем внутри эмоционально среагировать, но постарайтесь эти эмоции не выпускать наружу, чтобы это не было слишком очевидно. Постарайтесь сохранять холодную голову вне зависимости от того, что происходит рядом с вами. Это качество вам очень поможет в дальнейшем. Okay. Before we go to the next slide, is there any questions from the ladies? Also, I would request if it is possible for all the participants to switch on their camera, if it is possible, so I can interact with them. Сейчас мы будем переходить к следующей части. Прежде чем мы это сделаем, я хочу узнать, есть ли какие-то вопросы. И также наши слушатели онлайн, если у них есть вопросы, им хочется что-то сказать, они могут включить свои микрофоны и задать вопрос. I would take questions before we go to the next session. Any questions? Итак, если есть вопросы, пожалуйста, можно их задать. Sorry? It looks like there are no questions. Okay, great, no problem. So I'll go to the next slide. Okay. Хорошо, к следующему слайду. All right. Now this is something where we are going about business etiquette and why business etiquette in sorry. Can you see? Can everybody see? Okay. Yeah, now it's okay. All right. Now today we are going to talk about now in business etiquette. What is the return on investment? What is the ROI of business etiquette? What happens when you master business etiquette? You have a professional growth which is exponential, much quicker compared to your other colleagues. Okay, so it maximizes your opportunity for individual success and it maximizes your opportunity for the organization success. If you have
if you imbibe business etiquette as a young professional, not only you succeed very quickly in the corporate ladder or in the professional ladder, you also represent your organization in a good light. Если мы говорим о бизнес-этикете, в чем, собственно, заключается преимущество людей, которые пользуются бизнес-этикетом, в отличие от тех, кто, может быть, не сильно пользуется или не следует, да, вот этим правилам? Дело в том, что вы таким образом строите себе дорогу для того, чтобы как можно быстрее стать успешным. Если вы следуете определенным правилам, о которых мы сегодня говорим, то ваш успех к вам придет гораздо быстрее, чем если бы вы этого не делали. Okay, there are two concepts. And here I'm going to talk about a story about two dogs, okay? This is a little story about two dogs. And I'm going to tell you why the principles of etiquette or the understanding of conflict resolution works very beautifully in very simple language. This is the story I'm going to recite. Я на примере этой истории про двух собак, которую сейчас расскажу, собственно, продемонстрирую вам то, как разница в общении и следование определенным правилам помогает вам разрешать ситуации. These are the two dogs. This is a German Shepherd. His name is Bruno. He lives in Martha's vineyard. This is a little yappy dog who is Bruno's neighbor. Okay, now what happened? Let me recite the story and you can tell him. Now what happened? Bruno lives in Martha's vineyard. Every time Emily Post, where I studied, Emily Post had a house in Martha's vineyard and Bruno was the pet dog. Bruno is always in his pen and this is a little yappy dog who's a neighbor. Every time the yappy dog saw Bruno, the yappy dog would keep barking to an extent that it would bother everybody all the time. Now, nobody could help it because she would keep barking. One day, she would just go yap, 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 yap. So one day what Bruno did, Bruno picked up the yappy dog. One day, suddenly, somebody realized that the barking is stopped. Every day, the yappy dog barks all the time. One day, the whole family and everybody in the neighborhood understood that the barking of the young dog is stopped. And everybody got scared because they also saw Bruno is not in his pen. What do you think Bruno did to stop the barking? Итак, история с небольшой загадкой. Это на самом деле реальная история, которая происходила с людьми, которых я хорошо знаю. У них была немецкая овчарка, которая охраняла территорию дома, где они жили. И по соседству была такая вот шумная, вредная баллонка, которая все время бегала, тявкала и давала жить не только этой овчарке, но и, собственно, всем соседям в округе, потому что она достаточно громко лаяла. И однажды вдруг все обнаружили, что не слышно вот этого лая маленькой собачки, но в то же время они не видели овчарку. И тут все заволновались, что же произошло. Как вы думаете, что случилось? Позвольте предположить, что овчарка просто ушла с поля зрения маленькой баллонки. One of the answers is that Bruno maybe just went away, disappeared, so that the little dog couldn't see him. No, so suddenly in the neighborhood, the dog stopped barking. What do you think Bruno must have done to the dog that it stopped barking? Нет, собака не ушла с поля зрения, но она кое-что сделала, и как вы думаете, что она сделала? Give me a guess. What do you think Bruno must have done? Они просто подружились. Maybe they made a friendship. Maybe they became friends. Very good, very good. So Bruno actually harmed the dog. What did Bruno do? To teach the young dog a lesson, Bruno caught him by his mouth and he went around the pond and threw him. The little dog was so scared that he swam across the pond, went to his house, and he never barked again. So what is the moral of the story? Bruno taught him a lesson, never to bark again, never to disturb the neighborhood, but Bruno did not harm the dog.
Bruno is a big, powerful dog. Bruno could have snapped him in half, but he didn't do that. He simply caught him by the mouth and threw him, just to teach him a lesson gently without harming him. So what is etiquette? It is not about just what you decide to do. How you resolve the conflict matters. На самом деле, что случилось? Бруно подошел к этой баллонке, взял ее аккуратно за шкирку и, ну, скажем так, сбросил куда-то там, скинул, но отшвырнул, да, то есть таким образом этот мощный большой пес преподал вот такой вот урок этой маленькой собачке, что она уже всех просто забодала своим тявканьем. Собака потом вернулась в свою конуру, в шоке находилась и перестала лаять, да. Что мог бы сделать этот большой пес с учетом того, что это большая собака? Конечно, она могла бы там и порвать ее в клочья, но она это не сделала. И в этом заключается правило этикета. Не столько важно, что именно вы делаете, сколько то, как вы это делаете. Okay, now this is American Ipsos manners poll. It is American press, AP is American press, and Ipsos is a strategy. It's somebody who does case studies in America. They have taken a manners polls a few years ago to understand how do we understand rudeness and how does rudeness plays in corporate world or in the business world in America. Okay. Следующий слайд – это некоторые, скажем так, выдержки из исследований, изучений, посвященных именно манерам отношений между людьми. И здесь такое интересное заключение о том, как люди воспринимают грубость и как они на нее реагируют. If I'm asking you, on a frequent or occasional basis, do you see people using their cell phone rudely? Do you see them? How many of you raise your hand? How many? Если я задам такой вопрос, мы говорим об обычных ситуациях, об обычной жизни, да? Как много вы видите людей, которые постоянно пользуются телефонами, и как часто вы сами пользуетесь телефоном? Everybody uses it everywhere now. Yes. So when this case study was presented, 89% people in America agreed, raising their hand, that they see people using cell phone rudely. Now the next question is, have you used your cell phone rudely yourself? Вы видите на экране результат исследования. Да, 89% людей либо сами постоянно пользуются телефоном, либо видят людей, которые все время, ну, как бы с телефонами и в телефонах, да, то есть это почти 90%. Следующий вопрос. Используете ли вы ваш телефон так, что это может мешать окружающим? Как вы думаете, то, как вы им пользуетесь, мешает окружающим? Albina says that most of the people in Russia usually do it in this way, so that it's an annoying. It's annoying, right? But when we ask the crowd, if you ask the people who have joined us today, how many of us have agreed ourselves that we may have used cell phone rudely, yes or no? Maybe. I'll ask that question to everybody. По вашему мнению, какое количество людей, которые вас окружают, так пользуются телефоном, что это, ну, раздражает остальных людей, это мешает остальным людям? Как вы думаете, как много таких людей? 90% точно. 90%, I say. No? Okay. So what happened is when we ask a question like that, when we put the mirror in ourselves, we disagree psychologically. We say we haven't. So what is the moral of the story? The moral of the story is we witness rudeness in others, but we don't witness it in ourselves. На самом деле, вы видели процентное соотношение 89 и 80%. Это именно то, как мы оцениваем себя в определенных действиях и как мы оцениваем окружающих. Да? То есть насчет остальных мы говорим, что это почти 90%. То есть все в телефонах, что-то звонит, нам мешает. То есть мы видим с их стороны этот фактор. Но сами себя мы оцениваем только на 8%. Это данные социологического исследования. То есть себя мы не оцениваем, ну, с той точки зрения, что мы кому-то мешаем тем, как мы пользуемся телефоном. So
cell phone is just an example. Anything that's related to rudeness, I may not know about myself, but we witness it on others better. Rudeness is unintentional. Anytime anybody who's being rude to you or is presenting rudely, that's not understandable, because it is easier to see rudeness in others than myself. На самом деле это был просто пример, да, насчет того, как мы оцениваем себя, как мы оцениваем окружающих. То есть нам гораздо проще увидеть что-то в других, чем соотнести это то же самое с собой. И это может быть телефон, это может быть что-то еще. То есть гораздо проще отнести эти негативные качества к другому человеку, но не к себе. Rudeness is never intentional. We don't wake up in the morning think, who can I rude to be today? That is not our first priority. It is just, it happens and it is unintentional. We witness rudeness, but we never understand it psychologically in our own behavior. Хотела бы отметить, что вот эта вот какая-то неудобная манера, да, или такое навязчивое пользование определенными телефонами или другими устройствами, это, скорее всего, неосознанное поведение. То есть вряд ли кто-то из нас просыпается утром с мыслью о том, что дай-ка я сейчас всем помешаю жить, да, или включу музыку погромче, или буду как-то разговаривать, или не буду выключать звук телефона во время встречи. То есть, скорее всего, это происходит неосознанно, но посмотрите, как часто это видно со стороны, да, то есть все-таки это достаточно большой процент. There is a cost of rudeness in the corporate world in America. There is a financial cost of rudeness, and that is $300 million per annum in the business world in America because of the rudeness. Now, what's happening is when the mid-management is tough, they are rude bosses, the employees leave. And who's paying for that? The company is paying for that. To retain employee and to change employees again and again. Because the younger employees are leaving for rude bosses, it is not costing the boss, it's costing the company. It is costing the organization. And that's why to rearrange employees, to re-employ people, it is costing American corporate world, American business world, $300 million per annum. So the cost of bad manners in the business world is $300 million per annum. For those of you who are interested, there is a book written on it. It's called Cost of Bad Behavior. There is a book. You must write it. You must read it. Cost of Bad Behavior. And you will see the statistics that's given in the corporate world by the American press, how much the business world is paying financially because of bad behavior. На самом деле это интересный факт, но вот это вот грубое поведение или неудобная манера, все то, что причиняет удобство другим людям, это можно даже в каком-то денежном измерении посчитать. Есть определенная статистика, то есть около $300 миллионов каждый год затрачивают компании в Америке для того, чтобы нивелировать последствия такого поведения. Я думаю, что вы все можете представить себе прекрасно такую картину, когда есть компании, в которых руководитель достаточно властный человек, он может быть со своими какими-то правилами поведения, не всегда эти правила комфортны, да, и все это приводит к той ситуации, когда молодые специалисты, которые приходят в эту компанию, скорее всего, через некоторое время уйдут, потому что поведение руководителя слишком грубое, слишком властное, и они не хотят уже это терпеть. Соответственно, для того, чтобы найти новых специалистов, требуются деньги на то, чтобы провести обучение, найти их и так далее, и так далее. Да? Есть даже специальная книга, изданная в Штатах, «Стоимость плохих манер», можно не так перевести, вы можете ее найти и почитать информацию, там приведена статистика относительно вот таких исследований. Could you say the author of that book that you mentioned before about the rude manners? Yes. The book is called Cost of Bad Behavior. Cost of Bad Behavior. Who is the author of this book? I have to recheck on that. I have to recheck, but I'll send it to Albi. Я пришлю, я уточню, кто автор. Так она называется по-английски, «Стоимость плохого поведения», ну, грубый перевод, да, то есть как бы затраты
При плохом поведении, так можно перевести. Okay. Now, perspective in the business world matters and how matters. What is the meaning of perspective? What is the perception of the situation? How people perceive of you. That matters in the world of business if you want to grow through etiquette. What people think of you, the image matters. And what you do with that image, how you present yourself, how you resolve the situation, how you build better relationship, that matters. Those are the two very important skills and the concept of the world of business etiquette. Еще один очень важный фактор – это ваше поведение на перспективу, рассчитанную на, скажем так. То есть вы при общении с другими людьми должны примерно представлять себе, как они вас понимают, как они вас оценивают, как они вас видят. Видят ли они вас перспективного сотрудника, либо или партнера по общению, либо что-то идет не так, и они не хотят с вами больше иметь дело через некоторое время. Да, то есть вот это очень важно. Есть ли в ваших отношениях перспективы для дальнейшего общения? So how do you build perception? First thing, you have to be very confident and very conscious of your reputation, because reputation is the key component in the world of business. People do business with people. Trust plays a very important role. Your reputation is the key component for perception. People must perceive you as trustworthy, as credible, as likable, and as very, very competent. There are 3 C's. The 3 C's of a very good image are competent, confident, and credible. These are the 3 C's one must understand for the perception you want to go by. Очень важно помнить о том, что люди делают бизнес с людьми. Да, мы говорим о больших корпорациях, о больших компаниях, но за этим стоят конкретные люди. Да, и при общении у нас именно происходит общение между людьми. То, что с вас считывает ваш партнер, ваш собеседник или человек, с которым вы общаетесь, крайне важно, потому что здесь работают 3 принципа. Как он вас видит? Видит ли он вас как компетентного сотрудника? То есть обладаете ли вы теми знаниями и компетенциями, которые ему необходимы для решения определенных задач? Испытывает ли он по отношению к вам доверие? То есть есть ли вот эта вот база, на которой он может строить дальнейшее общение и что-то, может быть, дальше вам рассказывать или информировать вас о чем-то? И вызываете ли вы вот это вот ощущение, это желание, чтобы с вами хотелось продолжать сотрудничество? Вот эти 3 основных момента, они влияют всегда при любом общении, человеческом бизнес-общении и так далее. So for any business professional, for any entrepreneur, for anybody, even a self-employed person, even a young professional, if you keep these 3 C's in mind, competent, confidence, and credibility, this will make your image. This will give you a credible image. Если вы будете следовать этим принципам, то вы достаточно быстро будете продвигаться, скажем так, вперед по вашей дороге, неважно, чем вы занимаетесь, и будете нарабатывать себе вот этот кредит доверия и уважения. Да? То есть постарайтесь добиться того, чтобы партнеры к вам чувствовали уважение. Соблюдайте ваши обещания или слова, которые вы говорите, чтобы они не повисали в воздухе, и будьте компетентны в своей сфере. Okay. We have already discussed this, but if you don't take anything from the session, but if you just take few goals, then we have had a successful understanding. Number 1 is think before you act. Make choices that build relationship and doing it sincerely. These are the key components of principles of etiquette. Believable, genuine, and confident. Your perception, the way you conduct yourself has to be believable, genuine, and confident. Итак, еще раз давайте повторим эти принципы, о которых мы сегодня говорили, потому что мне бы хотелось, чтобы вы их запомнили, чтобы они у вас остались как заключительный итог нашей сегодняшней встречи. Первый очень важный момент. Думайте, прежде чем вы будете что-то делать или иногда говорить.
Второе. Делайте такие выборы, которые строят отношения, а не разрушают их. То есть приходите к таким решениям, которые являются перспективными для отношений. И третий момент. Постарайтесь делать все искренне, насколько это возможно, чтобы к вам был кредит доверия, чтобы люди чувствовали рядом с вами вот эту вот конфиденциальность, что они могут на вас рассчитывать, и чтобы они чувствовали от вас искренность, что вы действительно делаете то, что вы говорите, что ваши слова не расходятся с делом. Okay, now let's do an exercise. Okay, this is a situation I'm presenting. You can read it out and you can explain them the situation and ask them to give me how would they resolve this matter. У нас на экране ситуация, сейчас я ее прочитаю, переведу для тех, кто еще английский не очень хорошо понимает. У нас была достаточно трудная неделя, наконец мы приходим домой, и в письме у нас есть информация, которую мы передаем нашему партнеру или нашему другу о нашем начальнике. На следующий день оказывается, что этот наш партнер или друг отправил ответ, и так получилось, что он, ну, предположим, поставил всех в копию. Может быть, он это сделал случайно, а может быть, нет. И включая вот этого начальника, ну, о котором вы там что-то рассказали, какую-то информацию. То есть ответ стал доступен всем. Okay? What are the responses? If this was presented to you, how would you respond? So I'll ask the ladies, I'll ask the people in the participation. Как бы вы отреагировали в такой ситуации, если она, например, коснулась бы лично вас? То есть вы поделились какой-то информацией, и она стала известна широкому кругу людей, включая того человека, о котором была речь. They look perplexed and they look terrified, and they say that it depends on the information that wasn't deleted, because those could be just facts. If there were emotions, it's even worse. So it depends on what is the information that you share with. Absolutely, absolutely. Well, these are some of the responses we have got. Have your friend send a message telling people to delete his message without reading it? Is that possible? It's not possible. Какие ответы на самом деле я получала, когда предлагала это упражнение? Но один из ответов был отправить письмо человеку с просьбой удалить сообщение, не читая его, но мне кажется, это нереально. То есть, наоборот, все пойдут читать. Next is obviously you have to work on your resume. You may just know that she will fire you. And the third would be, you may want to ask your boss to talk to you as soon as she comes to the office one-on-one. Before... Второй вариант – это немедленно начать работать над своим резюме, потому что, скорее всего, ситуация выйдет из-под контроля, и вам придется искать новое место. Еще один из вариантов – попросить вашего руководителя о разговоре с глазу на глаз, как только вы встретитесь в офисе. So I would love to know what the people are thinking. How would they resolve this matter? Out of the three, what would they choose? I would love to understand from the participants. Может быть, вам сейчас будет легче дать ответ. Что бы вы выбрали, или вы можете что-то еще сказать? They say number 3 looks like it could be a solution. I would also say start to work on your resume. Я бы порекомендовала вместе с третьим начать работу над резюме. So you're absolutely correct. It's number 3 because that has the principles of etiquette. I made a mistake. I have the courage to come and confront you, and we can resolve the matter together. As two human beings, two ethical human beings, it is very important that we confront each other, that I made a mistake. It is my fault. Art of apology. You never know. The boss may just like you even more for the courage that you have presented rather than shying away from the situation. На самом деле, третий вариант, конечно, это вариант, который очень важен с точки зрения этикета, потому что многие люди, скорее всего, отказались бы от него, да, то есть они бы
там как-то закрылись или окей, я все потерял и начали бы работать над резюме. Очень немногие пришли бы вот к этому варианту поговорить с руководителем о сложившейся ситуации. Но я хочу вам сказать, что это сыграет определенным образом в плюс в вашу пользу по отношению к вам. Во-первых, вы никогда не знаете, какая будет реакция человека на это письмо. И если вы пришли на разговор, это только плюс по отношению к вам, значит, вы открыты к диалогу, и вы на самом деле не хотели нанести какой-то вред своими словами, умышленно или неумышленно. То есть не забывайте никогда о том, что общение идет между людьми. Да? Вы должны, если вы совершили какую-то ошибку или промах, исправить ее, да? Если вы понимаете, что ситуация в данный момент, скорее всего, для вас уже безнадежна и не имеет будущего. Okay. I hope this was helpful. I will be taking questions before we go to the next slide. Есть ли какие-то вопросы, прежде чем мы перейдем к следующей части? Hello, Konkana Yeah. and ladies. This is Olga Franca. I'm sorry that I'm not turning on my camera because it's 6 a.m. in New York. That's lovely. Good morning to you, Agla. Good morning. Good afternoon to you and to you, ladies. So I just want to comment on your on the situation you just presented to us. Excuse me, Konkana, I just want to ask the ladies if I should translate. Дамы, вы хотите, чтобы я перевела или наш переводчик переведет? Как хотите. Вы можете... Давайте, наверное, помогите мне перевести, да. Да, я тогда лучше на английском буду говорить. So I would like to comment on the last situation, and I would love to say that it's an emergency situation, and that you have to respond immediately, and you have to send the apology, either later or you have to talk to your boss, obviously. And my husband had a similar situation, but it was not a boss; it was a client. Oh my God. Yes, exactly. So he responded to the email, and by mistake, he put the client on the copy. Oh gosh. And after that, he picked up the phone, called the client, apologized, and they still have a great relationship. You know. Excellent. So your husband did the right thing. He internalized the principles of etiquette: consideration, respect, honesty, the three principles that we talked about. He showed courage, he showed ethics, he showed that he's a man of honor by confronting that he made a mistake, and was very nice to apologize and take the responsibility for it. So very, very good point. He was very constructive. He explained what happened and gave him his argument. Yes, and of course he apologized right away. So we see how relatable the principles of etiquette are. Manners are one part of etiquette, but these principles, how to resolve difficult situation through principles of etiquette, are very important understanding and very practical. Yes, thank you. So now we're going to translate to ladies. Yeah, I will translate for the rest. Thank you so much. Ольга нам рассказала о ситуации. В этой ситуации оказался ее супруг. Так получилось, что он отправил письмо, в котором, ну, в общем-то, похожа была ситуация. И там был клиент, который не должен был получить определенную информацию. Так получилось, что она стала известна этому человеку, и он, тем не менее, нашел в себе силы и мужество извиниться за вот эту неловкую ситуацию, неудобную ситуацию. И Конкана говорит как раз о том, что это именно то, о чем мы говорили в начале. То есть у вас может не быть идеальных манер, таких вот внешних, да, какого-то лоска в манерах, но если вы соблюдаете вот эти три принципа общения, то есть доверие, честность и конфиденциальность, вы готовы отвечать, извиняться за то, что вы натворили умышленно или нет, это гораздо важнее, чем приятные манеры. I would love more participation from the people who have joined us today. I would love to understand more on the subject, and any questions I would like to address now. Есть ли еще какие-то вопросы, потому что Конкане хотелось бы поговорить с теми, кто у нас сейчас находится на нашей лекции. Может быть, были подобные случаи, или есть вопросы, или что-то вы хотите еще обсудить? Looks like they have nothing to say. Maybe they are meditating. Certainly, no problem. So the next session we will be doing on business social.
Итак, следующая часть нашей лекции. Социальное общение внутри бизнес-контакта. Okay, so before business social, let's do a few difficult situations if we have some time. Do we have some time? Can we do difficult situation? Давайте поговорим о том, как всегда в ситуациях, которые неизбежны. Я думаю, что все мы рано или поздно, так или иначе, сталкиваемся с какими-то сложными моментами в общении. Видео. We do? Okay, great. So these are some of the situations that I'm going to present to you, and you can resolve the problem for me. Okay, then that will be a great participation from your angle as well. So the first situation is this. Давайте рассмотрим конкретные ситуации. Сейчас, секунду, я просто читаю то, что написано на экране. Should I read it out for you and then you can translate? No, I'm just reading it in order to translate it. Первая ситуация относительно, скажем так, достаточно плотного расписания, то есть, предположим, расписание, которое предполагает встречи с 10 до 11, следующее с 11 до 45, и в 10:50 человек видит, что встреча не заканчивается, да, то есть ему сложно начать следующий митинг, потому что предыдущая встреча не закончилась. Что в такой ситуации делать? Может быть, спикер там слишком подробно или долго говорил, или большой объем для дискуссии и так далее. То есть встреча не завершилась к назначенному времени. Может быть, объяснить, что, к сожалению, у нас есть лимит по времени, и если необходимо, давайте какую-то дополнительную встречу сделаем, потому что те люди, которые за вами, они не могут страдать, потому что мы решили какой-то вопрос. It looks like so he should be sure if he could postpone the second meeting, so then he can prolong the first one. If it's not possible, then he should tell to the first company or the first group of people that unfortunately the time is over, and if they need more time to discuss something, they can have a second meeting and then continue talking about it. Absolutely right, because it is very important for us to give respect for the second meeting. It is not the second meeting's fault that the first meeting is extending. So as a professional, if you cannot resolve or postpone the second meeting, then you have to let go of the first meeting and join the second meeting. So very good point. Да, первый вариант — это на самом деле тот вариант, который кажется самым подходящим, потому что те люди, которые пришли и ждут второй встречи, они, скажем так, не виноваты в том, что, да, первый спикер, он, может быть, там как-то разошелся, и им еще встречу невозможно остановить. Поэтому, конечно, желательно прийти к этому варианту, то есть сказать, что при необходимости будет вторая встреча, на которой будет закончено то, о чем мы говорили в первый раз. Okay, this is the second presentation. You're making a presentation to a group, and one of the members of the group starts asking overbearing questions and behaving antagonistically towards you. What would you do? Вы делаете презентацию для определенной группы людей, и вы видите, что один из участников этой презентации начинает задавать, может быть, вопросы, которые не совсем относятся к теме, и он как-то так себя в противофазу ставит, да, то есть он немножко настроен агрессивно по отношению к вам по определенным причинам. Что бы вы сделали? То есть он мешает вам вести эту презентацию, получается. Можно обсудить один на один, после встречи и обсудить. One of the ideas is to suggest to this point a meeting after the presentation, and if there is something that he wants to discuss it between two, but not in front of everyone. Very good question. And that happens a lot of time, especially for us. And I think Albina will be agreeing with us because we teach to public event and private with a group of people. Sometimes some people ask overbearing questions. And in that situation, the good part would be to smile and say, hold that thought, I'll come back to you. Hold that thought. Да, это действительно хороший вариант, потому что я думаю, что все те, кто публично выступают, преподаватели, учителя, они сталкивались с такой ситуацией. Иногда участники встреч начинают, либо уходить от разговора, либо
ну, там, может быть, есть какой-то личный момент, поэтому если вы видите, что у вас вот такой момент, предложите этому человеку обсудить то, что он хочет обсудить после того, как презентация закончится. Очень важный вопрос. Вот по моему мнению, я думаю, что часть нашей группы точно согласится со мной. Konkana идеальный специалист по этикету. Мне интересно, в ее практике встречались клиенты, которые пытались оспаривать, как-то протестовать. Правда такое было? Потому что вот она производит впечатление человека, с которым точно не хочется этого делать. The question from Albina is the following. You seem to be a person very comfortable when communicating, and actually we can say that we don't feel like arguing with you or maybe just making some overbearing questions and so on. You really have this experience in your life? Did you really have people that maybe wanted to argue more than you should expect, or maybe they were a little bit aggressive or they were antagonists? So was it part of your experience? Yes, absolutely. Women exactly when you had public talks and public speeches in front of other people? Yes, absolutely. And what But happens, it comes sometimes from people who want to try to demean you as a consultant, somebody from the public, because we are public figures, right? And when we expose ourselves to interact with mass public, some people ask overbearing. It could be a journalist. It could be somebody that I'm teaching in the corporate world. What happens is when we receive a rude question, if you mirror it back, then they understand it's a rude question. What did we learn? Rudeness is not intentional. It is unintentional. So if suppose a journalist asks me a very rude question, or somebody that I'm teaching, one of the participants asks me a very rude question, I'll just repeat that. And then I'll say, hold that thought for me. Hold that thought. Да, бывало, действительно было такое. Иногда люди это делают, честно говоря, из желания, скажем так, это не очень красивое желание, то есть они хотят каким-то образом, может быть, по личным мотивам, ну, как бы немножко насолить человеку, чуть-чуть его принизить статус, потому что есть такие люди, которые очень эмоционально реагируют на вот этот вот публичный статус человека или спикера. И в таких случаях я просто повторяю этот вопрос, и он из моих уст звучит совершенно по-другому, да, и человек, ну, для всех присутствующих в зале становится очевидно, что он, ну, как бы неуместен, я просто улыбаюсь и могу, честно говоря, ничего не ответить. То есть уже даже сам повтор, он снимает вот этот градус, ну, грубости, что ли, да, или напряжения, и таким образом я ухожу от конфликта. Может быть такой вариант. Thank you for the reply. Okay. This is the third situation. You witness your colleague give a horrible presentation. Afterwards, while you are standing in somebody's lobby or a prospect lobby, she comes and says, I think I did great. What do you think? But she did not perform well. How would you tell your colleague? Ситуация, когда ваш коллега делает презентацию, что-то представляет, выступает, и, честно говоря, это провальное выступление, то есть вы видите, что это просто какой-то кошмар. После завершения этого выступления вы встречаетесь где-то в лобби или в коридоре, и он говорит: слушай, мне кажется, классно все прошло, а вы так вообще не думаете. Как вы отреагируете? Что вы скажете? С вами какие у нас отношения с коллегой? Близкие, тогда я скажу, знаешь, там, мне что-то не очень понравилось, да, но есть люди, которые критику не принимают, не воспринимают, это может быть агрессивно в этой ситуации. Maybe it depends on the type of the relation you have with this person, because, for example, if you are colleagues or if you are friends, so you may be more honest, you may be more fair speaking with this person and say, you know, maybe I would change something or something like this. If this person is rather unfamiliar to you, it means that you're not friends and you're not colleagues. Maybe it's better just to say something neutral, because critics from the unfamiliar people can be very harmful. Absolutely. So what is a good idea is constructive criticism. Because even if you are not very familiar
with that colleague of yours, constructive criticism is a safe zone. So what you're doing, you're basically providing a solution or a suggestion. I would call it a solution, a suggestion, keeping his or her growth. So constructive criticism is safe. Не забудьте о правилах конструктивной критики, о которых мы говорили. Вы можете использовать это правило для любого человека практически, да, то есть вы можете сказать вот в таком ключе незнакомому человеку: слушай, вот это было классно, но я бы там добавил что-то или я бы исправил вот это. Вы можете совершенно также говорить с вашим другом или с коллегой, которого вы хорошо знаете. Правило конструктивной критики дает вам возможность реагировать и вносить вот эти критические замечания практически с любым человеком. А как насчет того, что я тебя не спрашиваю совет, может помолчать? Но здесь у нас на экране как бы don't you, то есть не думаешь ли ты, что у меня все классно получилось. То есть вроде как он спрашивает. She was asking if it's okay to react and to criticize if they don't ask your opinion, but I say that here on the screen we see that the person wants the reaction. Exactly. And the reaction, as very rightly pointed out, depends on the situation and the relationship you have with the person. Да, реакция в любом случае в этом контексте человек ждет реакцию, да, только она может быть разной в зависимости от того, какого типа у вас отношения, но вы можете дать более глубокую критику, да, если это человек, ваш партнер или друг, или там еще кто-то, либо чуть менее глубокую, да, но все равно он ждет эту реакцию, потому что иначе бы он не завел об этом разговор. Okay. This is another situation. You and several of your colleagues have noticed that one person with whom you're reasonably friendly has a problem of body odor or bad hygiene. What would you do, if anything at all? And this is an office situation, if you're working in office together. Yeah. Ситуация достаточно неловкая, но она, тем не менее, может быть частая. Вы в общении с каким-то человеком понимаете, что у него, ну, как бы, как сказать, он плохо пахнет, да, то есть это вот что-то его личный какой-то запах, и это, ну, мешает работе. Как вы отреагируете? Мы разбирали эту ситуацию как раз с Альбиной, и здесь лучше сходить к начальнику, служащему, да, и чтобы он деликатно с этим человеком поговорил. They said that they have already talked about it, and the solution is not to say directly to the person, but maybe to say to someone who can speak with this person. So it could be a boss, it could be maybe another person that could speak with him, but it shouldn't be done in the direct way. Absolutely. You can direct it to the HR. The HR department can handle it. You can also put it as a public notice to maintain a certain hygiene, to make it a protocol in the office situation. But nothing direct, nothing too hurtful. Very good. Да, это действительно так. То есть в данном случае прямой контакт абсолютно исключен. Это может быть разговор с руководством, это может быть разговор со службой HR, может быть, можно сделать какое-то объявление о том, что, уважаемые сотрудники, соблюдайте правила гигиены, но что-то такое общее. Тут как бы, конечно, момент, поймет этот человек или нет. Ну, то есть контакт должен быть... The question is, if this person is a boss, if he's the general manager of the company, whom should we talk to? HR, human relations. Ну вот ответ от Konkana HR. Служба HR, да, тогда должна взять на себя смелость поговорить. They laugh at it because, you know, HR talking with the general manager, like, you know, I don't know, change your bathroom or clean your teeth. So we can make it a public notice. We can put a protocol as a group or the organization. You can speak to the HR to take permission or a suggestion from the MD or the chairman of the company. And you don't have to say the general manager has bad hygiene. What you can say is there are certain colleagues in the organization may not have very good hygiene, again, constructive criticism, and then suggest that we make it a rule in the office
to maintain certain hygiene. Don't point it to one direction, point it to every direction. Then it's neutral. Ну, тогда отдуваться придется, скорее всего, всей компании или всей организации, потому что, безусловно, HR не может вот так вот подойти к руководству и сказать, ну, извините, от вас там, да, что-то вот. Ну, ни в каком варианте это невозможно, если, так сказать, человек не хочет себе дальнейших проблем на этой работе. Поэтому, скорее всего, в случае придется вводить правила, которым должны будут следовать все, да, и в том числе руководство. Ну, как бы вот это единственный вариант. То есть что-то такое делать. В случае с руководителем здесь проблема немножечко слабее, потому что он, как правило, сидит в отдельной кабинете, и что там происходит, ну, возможно, потерпеть. А когда это кто-то из коллег, который сидит в workspace, вот это уже большая проблема. Albina says that, for example, usually the general manager has his own room, his own place where he's closed. So maybe it's not that big of a problem. But if you communicate with this person every day and he sits close to you, it could really be a problem. Yeah. Absolutely. And that's why, as an organization, you must make a decision, not directly. It is difficult to go to your boss and say you have bad hygiene. I'll be fired. But it is, if you make it a rule in the house, then it is a rule. Like in Savoir-Faire Academy, in my company, every employee will have to follow a certain dressing, a certain interaction. We sign a non-disclosure agreement, which is called an NDA, that we do not disclose the identity of our private clients. And we have to maintain impeccable grooming. It is the rule for the company. На самом деле это то, как у нас устроено в компании. То есть наши сотрудники подписывают определенные соглашения, следуют определенным правилам. Это соглашение о правилах работы в компании, это соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, и это соглашение об соблюдении определенных правил относительно внешнего вида. Да, то есть человек должен быть опрятно одет, он должен быть подстрижен, заросший, да, и так далее. То есть это вот вещи, которые прописываются. Возможно, если в компании таких правил нет, то их следует ввести и так далее. Да? То есть это единственный вариант, как можно разрешить эту ситуацию. Okay. То есть если ты сам ознакомился, но не соблюдаешь, то есть основания тебя уволить, да? If the person doesn't follow certain rules, for example, yeah, he signs the NDA agreement, or maybe he signs the rules, how should he look like, but he doesn't follow the rules. What do you do in this situation? In my company, the NDA is very, very important because we deal with politicians, we deal with movie stars, we deal with cricketers, we deal with public figures. Our private clients come to me generally because we maintain a certain faith. If my employee breach the certain faith, break the NDA rule, then I unfortunately will have to give him two times I can request him, and then I'll have to terminate him. That is because NDA is very important for Savoir-Faire Academy. На самом деле в моей компании достаточно жесткие правила, то есть так как мы контактируем и общаемся с достаточно известными людьми, которые занимают высокое положение, соответственно, сотрудник, который не соблюдает эти правила, после 2 замечаний с моей стороны может покинуть рабочее место. Okay. So what is the rule? The rule is to correct the behavior, but not to hurt the other person. And also, you have to discuss these matters in private. You have to also sometimes give the benefit of the doubt. What is the meaning of benefit of the doubt? Well, when we say something indirectly, we sort of point it out without pointing it out directly. And that is given a very smart way of, delivering a message. Mm-hmm. And you have to once also think, what if the roles were reversed? What if you were in his situation? Consideration, thinking, and empathy. Remember the first rule of principles of etiquette. So once we have to also consider, if the rules were reversed, what would you have been?
The final thing is, I care about your success. I care about you. These are the understanding, the 5 understanding before we resolve a situation or attend to any situation. Итак, перед нами 5 правил, которым мы должны следовать, когда мы сталкиваемся с сложной ситуацией или с неловкой ситуацией. Самое первое – это цель исправить то, что некорректно, но не смутить человека, не причинить ему вот эту вот личную боль, да, связанную с тем, что он как-то действует неправильно. То есть цель исправить именно действие, а не обидеть человека. Второе правило, пожалуйста, обсуждайте это все в приватном порядке, с глазу на глаз, не перед другими участниками. Третье правило, не забывайте о том, что вы можете озвучить свою позицию как позицию сомневающегося, то есть вы тоже можете быть неправы на 100% сразу, поэтому если вы говорите что-то типа «мне показалось, что» или «возможно, это так», да, то есть дайте себе шанс справиться, если вы не правы, такое тоже может быть. То есть вот есть выгода от того, что вы сомневаетесь, так ли это или нет. Не рубите с плеча, не заявляйте категорично что-то. Правило номер 4. Прежде чем говорить о каких-то сложных и очень таких важных моментах, представьте себя в этой ситуации только наоборот. Как бы вы себя чувствовали, если бы вам сказали то, что вы собираетесь сказать другому человеку. И правило номер 5. Всегда завершайте вашу беседу и ваш диалог фразой примерно такой, как на экране, да, то есть я это делаю, потому что я беспокоюсь о тебе и о твоем успехе или о твоей работе и так далее. And the final thing is, we have to make him understand that the whole thing is about you. We are not trying to criticize you. We are not trying to demean you. We care about your success. It is about you, not me. И в заключение вы всегда можете сказать человеку, это потому что я хочу, чтобы ты, да, то есть у вас должна быть вот эта идея, этот посыл, что вы это делаете именно для его личного развития, для его личного успеха, для того, чтобы он стал лучше, не потому что я хочу насолить или унизить, или как-то тебе сделать замечание. Я хочу, чтобы ты был таким-то, 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 чтобы у тебя получилось. Now, there are few things about situation is to how to address certain very difficult situation. It is very important to be calm, stay calm, and avoid impulsive anger or impulsive hurtful words. That's one thing. Number 2 is to be very private when you're resolving the situation, one-on-one. That's a lot more private. It builds better relationship and also it resolves the problem. Number 3 is to praise. The constructive criticism, number 1, remember, to praise before you give the criticism, to compliment before you give the criticism. Once you compliment, you also have to present a concern, a genuine concern, and then a suggestion, not necessarily a criticism. Okay. Еще несколько моментов, которые необходимо учитывать, когда вы общаетесь в сложных ситуациях. Первое, пожалуйста, сохраняйте холодный рассудок, не теряйте самообладание и не позволяйте эмоциям, особенно таким как гнев или раздражение, превалировать над разумом. То есть постарайтесь эти эмоции максимально держать при себе. Второе, ведите подобные разговоры в приватном порядке, не выносите их на публичную дискуссию. И третье, правило, которому вы следуете, когда вы критикуете, об этом мы уже говорили. Сначала скажите комплимент или похвалите, или отметьте что-то хорошее, затем выскажите свою обеспокоенность в связи с чем-то. И третье, пусть это будет иногда не критика, а может быть какая-то идея, какое-то предложение, да, то есть это не всегда должно звучать как четкая, явная критика. Sometimes we have to also stick to the fact rather than dwelling. And another thing is to ask the other person's
perception, his suggestion on this situation, the same person that you want to give constructive criticism on. Ask his suggestion. That also, human psychology-wise, it reverses the roles and it comes up with a better solution response. Еще моменты, которые необходимо отметить, иногда подчеркивание фактов и разговор о фактах помогает вам избежать ненужных эмоций. Да? То есть если у вас есть какая-то проблема, скажите факты, которые есть в вашем распоряжении, потому что это лучше, чем эмоции, это лучше, чем личное мнение. Факты иногда могут быть в вашу пользу, да? Если у вас есть подтверждение того, что произошло что-то не то. И в конце постарайтесь сделать так, чтобы человек сказал, что он думает об этом. Может быть, у него есть со своей стороны предложение, то есть дайте ему возможность высказаться. One thing is to propose a good solution and willing to negotiate. The moment somebody says that you're willing to negotiate, he does not feel demeaned. He does not feel that he is on a losing strategy. Okay, and the final part, when you are attending to a difficult situation, is to buy time. Give me some time to think about it. Can I get back to you within 48 hours? Okay, but that comes last. Okay. Before that, be willing to negotiate. The moment you're willing to negotiate, you basically offer a warm handshake. The idea of willing to negotiate means I want to resolve the problem with you. I want you in my team. I care about you. Когда вы выдвигаете какое-то решение, которое с вашей стороны кажется подходящим, очень важно, чтобы второй человек чувствовал, что вы готовы к разрешению этого конфликта. То есть дайте ему вот это ощущение, что, предположим, если это сотрудник компании, я это делаю, потому что я хочу, чтобы ты остался в нашей компании, чтобы у тебя была успешная карьера. Да? То есть дайте ему вот это ощущение переговора, что вы не выносите приговор в его сторону, а вы хотели бы прийти к какому-то соглашению, которое будет удачным, хорошим для всех. Если ситуация настолько сложная, что вы не готовы сейчас принять никакое решение, вы можете попросить или предложить отсрочку. Да? То есть, предположим, вы можете сказать, я вернусь к тебе с решением в течение 2 дней или в течение какого-то времени, которое вам необходимо, чтобы принять это решение. То есть бывают ситуации, когда вы не сможете сразу среагировать, это нормально. Number 3 is you must know a backup plan. What if the employee leaves? What is my second option? Secondly, you must know your authority and your support. Are you in a position to have that discussion with that person? And then finally, you must use the principles of etiquette, which are consideration, respect, and honesty. Еще очень важные моменты в таких ситуациях – это знать ваш запасной план. То есть если человек, предположим, или так ситуация пойдет, что ему придется покинуть какое-то рабочее место или уйти из вашей команды, что вы будете делать? У вас есть тот, кто будет выполнять эти функции и так далее. То есть вы должны иметь какой-то вариант на случай, если ситуация завершится, да, и она не будет продолжаться. Очень важно знать, кто вас может поддержать, кто выступает в вашу поддержку. То есть это может быть вышестоящее руководство или какой-то человек, который может вам эту поддержку оказать. То есть если это будет необходимо, вы должны это знать, и вы должны это чувствовать, что вы не один на один боретесь, да, или пытаетесь разрулить эту сложную ситуацию. Ну и в конце еще раз вспоминаем о наших принципах. То есть это вежливость, уважение и честность по отношению к тому человеку, с которым вы общаетесь. Any questions? Есть ли какие-то вопросы? Yes, could I please ask you, do you have any techniques to share with us how to stay calm and to deal with a severe stressful situation? Maybe you could help us with that.
Oh, it's very important. Thank you for your question. It's a very important question. You see, mastering grace under pressure is difficult, but once you master grace under pressure, it will pay you in dividends. You just have to have that firm control and be graceful under severe pressure. It is very powerful for a woman, you know. It is very powerful because sometimes women become a lot more emotional compared to men. And sometimes situation in business and in our private life, situation goes out of our control. When we learn to stay calm under pressure, then we make the situation in our control. We don't give in to that. Вопрос был о том, есть ли какие-то, скажем так, практики или тактика, как сохранять холодную голову в каких-то сложных ситуациях, когда эмоции начинают превалировать. Ну, Конкана не дала каких-то, скажем так, именно практик, да, но еще раз подчеркнула, что это очень важно, да, если вы научитесь не поддаваться эмоциям даже в моменты, ну вот такие, когда вас начинает захватывать гнев или раздражение или еще что-то, это очень пригодится вам с учетом того, что женщины, в принципе, эмоциональнее, чем мужчины, например, да, то есть бывают ситуации, когда у женщин эмоции очень быстро выходят, и это может быть неуместным для общения или для бизнеса или еще для чего-то. So grace under pressure, write it in like a Bible note, grace under pressure. Very important. Можно записать себе это, да, как такой девиз, который, может быть, всем нужно практиковать и усилить. Это именно холодный рассудок в сложных ситуациях. Это очень полезный навык. Thank you very much for your answer. Thank you. You're very welcome. Any more questions? I'd love to participate. Если еще вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, давайте обсудим. Excuse me, this is Olga Franco again. I would love to ask you a couple of questions, but before that, I would love to thank you for the wonderful lecture. I'm not sure if it's the end, but your smile is absolutely charming. Oh, thank you so much. And all your pictures as well, because I follow you on Instagram, and it's amazing the energy that you have. Oh, thank you very much. But my question for you is, what challenges do you have in your practice, in your professional life? And do you see any differences between cultures when you teach, I'm not sure, in India or in Arabic State Emirates or the United States? Thank you. I love teaching internationally because my clients are so loyal to me. They become my very good friends over time. Even my colleagues all over the world support me, just like Albina supports me and encourages me. So whatever little bit of competitive hate I get from people in India, for example, you know, people who are trying to become etiquette consultant, become image consultant, sometimes they copy you, sometimes they try to blatantly copy you, and that hurts you. But at the end of the day, what happens is your work speaks for yourself. And I get, thankfully, by the grace of God, I get immense support worldwide from my clients and my colleagues. So I'm very, very grateful. Вопрос был от Ольги. Есть ли какие-то сложности или вызовы, с которыми сталкивается наш сегодняшний лектор в результате работы, и как она, скажем так, разрешает такие моменты? Но вот Конкана говорит, что да, безусловно, бывают люди разные, я много общаюсь и путешествую, и индийцы, они тоже достаточно специфичные люди. Кто-то пытается даже копировать то, что я делаю, и иногда эти копии, ну, вызывают у меня определенные эмоции, но я знаю, что у меня очень много людей, которые меня поддерживают, так же, как Альбина, так же, как те люди, с которыми я общаюсь. Постоянно я чувствую такую поддержку, которая мне дает действительно вот эти силы, ну и в конце концов результаты работы сами говорят за себя. То есть я уже, видимо, не особенно как бы переживаю на этот счет, что кто-то что-то негативное по отношению ко мне испытывает. Thank you so much. Is there any more questions? Thank you. I'd love to attend to more questions. Is there any more questions before you proceed? And yes, we have one small module more. Итак, если нет больше вопросов, хотя Конкана ждала больше вопросов, мы можем перейти к следующей части. Еще остался небольшой модуль, который мы должны рассмотреть. Okay, we may pass to the next step.
Okay, great. So the last module is 24/7 professional. Now, what do we mean by that? We mean by this is that whenever we are interacting, and especially in the world of business, image plays a very important role, right? In the world of business. What do we mean by 24/7 professional? If you want to excel in professional life, being an image consultant, being an etiquette consultant, being an artist, being an actress, being a journalist, being a businesswoman, whoever you are, if you're a professional and if you want to excel, you must know you never know where the opportunity arises. So you have to be prepared 24/7, means 24 hours. Every time you are open to a public image. So be well dressed and be prepared to build relationship. You never know, you meet a client in an elevator. Do you want to be seen in shorts and t-shirts in front of a potential client? No, you want to be polished, because within the first 30 seconds, you can give your elevator pitch and you can win the business, you can close the deal. You never know when the opportunity arises. That's why every time you go out, it can be anywhere. It can be a sporting event, it can be a bar, it can be a nightclub, it can be afternoon tea with your girlfriends. You never know when professional opportunity is presented to you. It can be in the movie theater. It can be in the places that you least expect. I got clients from aeroplane, my co-passengers, Bombay, New York, Bombay, London, co-passengers, whoever spoke to me, they understood what I do. They Googled me, they understood what I do. They saw my work and they became my clients. And my clients become my best of the friends, So you never know where opportunity arises. You have to be prepared 24/7. Так, очень важный момент, о котором мы говорим. Если вы хотите достичь определенного уровня успеха, если вы хотите быть успешным в том, что вы делаете, неважно, чем вы занимаетесь. Вы можете быть бизнес-консультантом, консультантом по имиджу, вы можете быть человеком, который просто делает бизнес определенного рода или дает консультации того или иного толка. Пожалуйста, будьте профессиональны, соблюдайте вот эти правила, о которых мы говорили, практически всегда, да, то есть вы можете встретить вашего клиента, может так завязаться разговор, что вы, например, находитесь в лифте, или вы летите в самолете с человеком, рядом с вами кто-то сидит, вы начинаете общаться, у меня так было уже много раз, то есть мои соседи по креслу в самолете потом становились моими клиентами, в дальнейшем даже становились моими друзьями, то есть постарайтесь выглядеть опрятно, постарайтесь соблюдать какой-то минимальный дресс-код, даже если вы просто выходите в кино или с девочками попить кофе в какое-то кафе, в какой-то ресторан. То есть постарайтесь не отличаться сильно от вот этих деловых встреч, когда вы при полном параде, да, и вот этих каких-то частей вашего дня, когда вы просто общаетесь. То есть будьте в форме на том уровне, на котором вы хотели бы себя видеть. Okay. So this is another situation. On the way to work, a person cuts you off. You swear and make a rude gesture, which the other driver sees. Later, as you walk in, your new boss comes out and greets you. And you both realize that you recognize each other. That means the person that you're rude to, because he cuts you in, he became your new boss. What would you do? Еще одна ситуация, из которой я предлагаю вам найти решение. Вы едете на работу, и вас подрезает какой-то человек в соседней машине, вы, ругаетесь, вы можете показать ему какой-то жест неприличный, потому что вы в эмоциях, это была опасная ситуация, вы доезжаете до работы, вы приходите на свое рабочее место, вам представляют нового руководителя, и оказывается, что это тот самый человек, на которого вы, в общем-то, вот так среагировали. Что вы будете делать в такой ситуации? С юмором, может,
он же виноват, что меня подрезал, то он не прав. А то, что я повела, просто сказать, ой, это такая эмоциональная с утра. Да, перевести, да, как-то так. They offer, you know, just to make it a joke. For example, if you understand that this is the person that will be your boss, maybe you should say, today I'm so emotional. The morning was so chaotic, and you know, to maybe to pretend to be a little bit, you know, like the emotional lady, something like this. Because in fact, if he was the reason for your acting, and maybe the situation was dangerous on the road and so on. So what can you do? Nothing. Again, principles of etiquette. First is accept. I accept that I made a mistake and it was not nice of me. But you see, this interview is very important to me, and I was looking forward to meet you. I was looking forward, give the benefit of the doubt. I present you. You are important. You are my new boss. I give more prerogative to my new boss, and I did not want to be late for the meeting. And when the person cuts me off, it interrupted. So blame it to the situation. Then what happens is psychologically you're building relationship. Your new boss feels, she's very efficient. And then you apologize. Then you say, but I'm so sorry for this behavior. This interview was so important to me that I did not want to be late. Несмотря на то, что человек может являться причиной какой-то ситуации неловкой и, может быть, даже опасной на дороге, я рекомендую вам сначала признать эту ситуацию, сказать, что да, как неловко получилось, действительно, как-то так вот. Но дело в том, что я очень торопилась на эту встречу, я торопилась на работу, потому что работа для меня это важно, работа приоритет. То есть вы даете понять, что вы видите выгоду от того, что вы едете на рабочую встречу, да, то есть я не хотела опаздывать, я не хотела там еще что-то, то есть постарайтесь дать понять этому человеку, что вы делали это потому, что вы ставите работу в приоритет. Ну и потом, несмотря на то, что он явился причиной, как бы, да, вашего эмоционального поведения, я все-таки рекомендую извиниться, потому что в любом случае грубость – это недопустимо, да, грубость – это нехорошо. И он ваш босс. Okay. So the actions you present outside of your professional area, that serves you very importantly for building a good image. How do you present yourself outside your work environment? Obviously, in the professional arena, we present ourselves in the best way. But how I behave socially also is very important for building a business image, because you never know where client is coming from, where business is coming from. Еще раз скажу о том, что то, как вы ведете себя за пределами рабочей ситуации, очень важно. То есть не выходите вот за эти рамки, когда вы два разных человека, потому что вы никогда не знаете, откуда может появиться очередной контакт. Человек, который рядом с вами где-то там в отеле или в другой ситуации, может оказаться вашим клиентом. Поэтому те правила, которые вы следуете на работе, постарайтесь их сохранить на все время, да, пока вы с кем-то общаетесь, если даже вы просто куда-то выходите по личным делам. Sometimes social situation can become business situation instantly. You never know. When you're having an interaction socially, they may like you as a consultant and hire you immediately. People do business with people. Иногда обычные ситуации, с которыми мы сталкиваемся в жизни, или люди, которых мы встречаем, могут превратиться в бизнес-контакты, да, но мы помним о том, что все мы люди. То есть постарайтесь не переходить границы вот этого делового общения на основах этикета, даже если вы общаетесь просто с каким-то человеком рядом с вами. Highest level of professional conduct at off-site business venue is also important. Sometimes you go to events that are organized by your company. You're not going for work, you're going to socialize, you're going to build relationship. But how you conduct yourself is very important, because that is, after all, a business situation and not your private party. Okay. Если так получается, что вы помимо бизнеса участвуете в каких-то мероприятиях,
Это может быть что-то типа нетбилдинга, или это просто может быть какая-то вечеринка, какой-то праздник, да, но тем не менее там будут контакты, партнеры, с которыми вы будете контактировать. Постарайтесь держать, ну, как бы планку, да, то есть постарайтесь, чтобы правила не перестали работать только потому, что вы перешагнули порог какого-то клуба, где вы хотите отдохнуть и расслабиться, может быть, и приятно провести время. Use the principles of etiquette in any situation. Build good relationship. Actions, appearance, and words. If you remember, actions, how you behave, appearance, and how you talk, words. Those are the important skills to remember. Consideration, respect, honesty are the 3 principles to remember. When all these things works in your favor, situation becomes under your control. Следуйте этим правилам, независимо от того, что другие люди думают о них. То есть это должно стать частью вашей жизни. То, о чем мы говорили, уважение, принятие во внимание другого человека, создание вот этого этой атмосферы доверия, внешний опрятный внешний вид, следование таймингу, да, то есть не опаздывать на встречи. Все это те опоры, на основании которых будет строиться ваша бизнес-коммуникация, и это, безусловно, работает в вашу пользу. The how matters. But remember, I told you before, the perception that you present, your image matters, and how and what you do with that image matters. Okay, how you resolve conflict, how you build relationship. We have done this slide, but I'm just repeating so that it is internalized. For any business professional, it is important to understand that you anticipate need. You create a need. If I'm not needed as an etiquette consultant, will I get a job? No, I won't get a job. But because there is an anticipation, there is a need in the society for etiquette, that's why I'm an etiquette consultant. Now, what is my prerogative or my sort of responsibility? My responsibility as an etiquette consultant is to exceed expectation. When you came to my session today, you had an anticipation. Okay, we are doing it. We are doing an etiquette consultant session. We are doing a business etiquette consultant session. Have I disappointed you or have I exceeded your expectation? That's what matters as a professional. As a business professional, you always have to anticipate to the need, and you have to thrive, and you have to always exceed the expectations. You have to be so good at your job. Очень важно, чтобы вы в процессе общения, неважно какого рода контакты вы строите, во-первых, как бы предчувствовали, предвосхищали вот эту необходимость в вас, да, потому что если люди в вас не нуждаются, то зачем они будут с вами сотрудничать, зачем они будут с вами общаться? Это, конечно, включает и профессионализм в том числе, то есть вы должны быть профессионалами, компетентными людьми в своей сфере, но не только. Вы должны чувствовать вот эту вот необходимость, да, что вы можете дать вашему клиенту, который с вами общается, который с вами строит коммуникацию, отвечаете ли вы его потребностям. Вы должны отслеживать этот момент. И второе, наверное, вы должны также давать больше, чем человек от вас ждет. Я думаю, что сегодня по итогам нашей лекции вы можете ответить на этот вопрос. Вы пришли на эту лекцию с ожиданием чего-то, ответила ли я на ваши ожидания, или, может быть, даже вы получили больше, чем вы ожидали. То есть вот это очень важный момент, чтобы человек не оставался с ощущением, что что-то он недополучил от общения с вами. You have to always lead by an example. Be so good at your job or an organization that your employees and your colleague can put you as an example. That is number one. Очень важно, чтобы вы в своей области, в том, чем вы занимаетесь, были лидером и были примером.
То есть люди на вас должны ориентироваться, они должны думать, вот это тот человек, которым я хотел бы быть, или вот так нужно делать. То есть постарайтесь быть лидером. Another thing, I think this question came from Albina, you have to enforce standard in the workplace. So exactly the example came, right? That what do I do if my employees are not living up to the standard of protocol? We have to enforce the standard of protocol, the dress code, the grooming, the professionalism, the NDA, whatever it is. We have to enforce the standard of protocol. Once that is enforced, it will be difficult for any of the employee or the professional in the organization to breach it. Because when we enforce standard right from the beginning, in any relationship, can be a business relationship, can be a social relationship, can be a personal relationship. When we enforce a standard right from the beginning, it is difficult to breach it. Постарайтесь сделать так, чтобы стандарты вашей работы и общения с людьми были достаточно высокими и очевидными. Потому что, как я уже говорила, у нас, например, в компании есть несколько правил, которым сотрудники должны следовать. То есть правила в общении с бизнес-партнерами, правила того, как они должны выглядеть. И если эти правила четко обозначены, очень сложно их не соблюдать, потому что они очевидны для всех. Если они размыты и не обозначены, тогда, конечно, у вас есть риск того, что человек будет их нарушать, может быть, иногда не зная этого, не понимая этого. То есть постарайтесь сделать так, чтобы правила были очевидны и понятны. Another thing is, if any of you are running a business, you would know that to train your workforce right from the beginning is very important. To do team meetings once in a while, to educate your team, educate your workforce that there is a way to consciously bring better relationship. And that's why business etiquette has become so important in organization, because what the chairman of the company sometimes have a word with me one-on-one, just to build better relationship and to inculcate the information about the importance of business etiquette. So you have to keep training and educating your workforce, and that's very important. Постарайтесь, во-первых, самим, скажем так, постоянно учиться чему-то новому. Это очень важно, потому что сейчас достаточно много изменений происходит. И постарайтесь сделать так, чтобы люди, которые работают вместе с вами в одной команде, они тоже периодически проходили какие-то обучения. Может быть, помимо обучения необходима личная встреча с руководством. То есть сейчас очень сложно оставаться успешным, если вы постоянно не учитесь чему-то новому. Always communicate positively, but you have to be very careful about your words. What happens is a slip of tongue, anything that's unconsciously spoken can break a relationship or break the situation. So we have to be very careful on speaking. Будьте аккуратны в том, что вы говорите. Иногда очень неожиданное слово или мысль, или что-то, что у вас вырвалось, может действительно испортить ситуацию или отношения с каким-то человеком. Поэтому еще раз напоминаю о том, что подумайте, прежде чем вы что-то скажете или сделаете. Это очень важный принцип. Embrace the goals once again. Think before you act. Make choices that build relationship and do it sincerely. If you do these 3 goals, every situation will become easy for you. Think before you act, build better relationship, and do it sincerely. It's as easy as that. Итак, еще раз возвращаемся к тем целям, которыми мы должны следовать в нашем общении. Первое. Думайте, прежде чем вы что-то делаете. Обязательно стройте отношения, которые... Обязательно делайте те выборы, которые будут строить отношения, а не разрушать. И делайте это искренне. Это основные принципы. I think we are so done for the day. I will like to finish it with top 10 business etiquette behavior. And that would be, number 1 rule for young professional is to be on time. Number 1. Number 2 is to use the magic words, please and thank you.
Number 3 is to present yourself for the job that you want, for the ambition that you have. What do you want to be 5 years later, 10 years later? How successful you want to be? Where do you see yourself? Walk the talk from now. Even if you're a young intern, and if you want to be a vice president of the company one day, you have to dress like a vice president. You have to communicate like a vice president. You have to present yourself that you're credible enough for that designation. So you have to walk the talk through your attitude, your attire, and the effort that you put towards the organization. Okay, would you explain? Итак, давайте обсудим самые элементарные базовые правила, которые позволяют нам поддерживать наше бизнес-общение и соблюдать правила этикета. Правило номер 1 – не опаздывать, соблюдать тайминг. Это, конечно, относится к молодым специалистам, которые часто им пренебрегают. Правило номер 2 – достаточно известная вещь, это вежливые слова «пожалуйста», «спасибо», «извините» и так далее. Все то, чему нас учат с самых ранних лет. Правило номер 3. Будьте представлены на вашем рабочем месте так, как вы хотели бы выглядеть через несколько лет. То есть если вы занимаете еще не очень большую должность в этой компании, но хотели бы быть ее, например, там, вице-президентом или управляющим или генеральным директором, вы должны соответствующим образом одеваться. Тогда ваши амбиции начнут к этой мечте подводить. Да? То есть постарайтесь уже думать, чувствовать и выглядеть так, как будто вы находитесь на этой позиции. We have neighbors that and Okay. No problem. I'll just finish in a few minutes. Number 4 is harness the power of compliment. When you pay compliments, that build very good relationship. Number 5 is to fight a demeaning and superior attitude in ourselves. A lot of people who comes from success, they have a little bit of a superior attitude that works against etiquette. Okay, do you want to translate these 2 points before we move ahead? Номер 4 – это не забывайте о силе комплимента. Комплимент, сказанный вовремя и к месту, и в какой-то ситуации местной, очень сильно увеличивает кредит доверия к вам. Номер 5. Пожалуйста, постарайтесь не слишком увлекаться вот этим ощущением превосходства над другими людьми, когда вы достигаете определенных высот, да, потому что вы работаете на определенной должности или у вас достаток и так далее. То есть постарайтесь быть простым в общении, в хорошем смысле этого слова, чтобы люди могли к вам подойти, могли заговорить с вами. You must take responsibility of any situation. You have to be prepared. You have to, okay, do you want to explain this too? When you have to take responsibility of a certain situation, if things don't go in your favor, if there is a problem, there is a conflict, sometimes you have to take the blame to yourself. And that is good manners. That is good etiquette. You have to be prepared for any situation that's coming to you. Prepared for the meeting, prepared for the session, whatever, whenever you're going in a business situation, you should be prepared. Пункт номер 6. Взятие ответственности на себя. Потому что бывают такие ситуации, когда вы действительно отвечаете за то, что произошло. Может быть, это случилось неожиданно. Тем не менее, по возможности возьмите ответственность на себя и постарайтесь как-либо разрешить эту ситуацию, чтобы она не перестала быть такой сложной. Пункт номер 6. Готовьтесь. Вы должны приходить подготовленными на встречу, на какое-то выступление, то есть соберите информацию и придите туда подготовленными. Focus on the etiquette of greetings, table manners, and workspace issues. What happens is, first impression, the greeting is very important. Hi, how are you? Hello, how are you? It's always hello and never hi. The first greeting that you do it within the 7 to 15 seconds produces oxytocin, and that builds better relationship. That is number 1, greeting. Number 2, when you have
good table manners that shows that you're very, very elegant in general. It's not necessary for business, but it shows that you're just well-bred, you're good-mannered person. Nothing to do with business etiquette, but it just shows good grace. And also good manners for workspace. Business etiquette for workspace is important. Номер 8 – это те моменты, которые касаются, скажем так, элементарных манер, хороших манер. Это приветствие. Не забывайте о том, что первые слова, которые вы говорите человеку в течение 15-20 секунд, приветствие – это причина для того, чтобы он почувствовал окситоцин. Это работает на гормональном уровне, что закладывает кирпичик в пользу вас в качестве доверия. Да? То есть поприветствуйте человека, улыбнитесь, протяните ему руку и так далее. Манеры поведения за столом, о которых мы говорили в самом начале, не будем подробно говорить, это очень важно. Это не обязательно для бизнеса, это не является ключевым фактором для ведения бизнеса, но это большой плюс в вашу сторону, если вы встречаетесь на каких-то встречах, в ресторанах, и люди видят, что вы можете обращаться с приборами, вы знаете, для чего все эти предметы на столе и так далее. Безусловно, есть еще определенный этикет, связанный с тем, как общаться на рабочем месте в компании. We have discussed think before you act, act to build relationship, and finally, always and always embrace the principles of etiquette more than manners, because the principles are more important than manners. Yeah. Could you come back, please? Because I lost. Okay. Окей. Правило номер 9. Думайте, прежде чем вы будете что-то делать. А когда вы делаете что-то, делайте это для отношений, а не для их разрушения. И правило номер 10. Постарайтесь использовать правила этикета для своей пользы. Okay. Thank you very much. I think it was a very good session, and I would hope to take some questions right now before we end it. Thank you. I would love to take some questions if there is any. Спасибо большое за то, что вы смотрели эту лекцию, были сегодня со мной. Я все-таки надеюсь, что есть какие-то вопросы. Если они есть, давайте их обсудим. Во-первых, спасибо большое за интересную лекцию. Вопрос заключается в том, как ей удается оставаться такой позитивной, энергичной, где она черпает энергию для того, чтобы так вот проводить свои мастер-классы. What is the secret of your energy? What is the source of your energy? Your love and affection. Could you share maybe some tricks or secrets with us? Of my energy? Well, I love my job to begin with. I love teaching, and I think connecting with like-minded people, great, elegant ladies like you, this gives me a lot of energy and encouragement to teach. Первый секрет – это моя работа. Я обожаю свою работу, я обожаю общаться с энергичными, красивыми, хорошо одетыми людьми. То есть это все то, что действительно дает мне вдохновение, и это является источником моей энергии. I would love to take more questions. Если еще какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы стесняемся задавать вопросы, потому что она уже потратила на нас начало больше времени, поэтому мы переживаем, что, может быть, ей уже нужно куда-то. In fact, Albina says that maybe you should leave the meeting because it's more than we planned, so that's why they're shy. Thank you very much. Thank you so much, and thank you so much, Albina. Can I say hello to her very quickly before we end the session? Да, Konkana хотела бы сказать вам спасибо лично. Я присяду. Давайте, может быть, Нет, сидите. Дорогая Konkana, спасибо большое. Мы получили огромное удовольствие. Вы невероятная красавица, большой профессионал. Я лично считаю вас главным специалистом по этикету во всем мире. Dear Konkana, thank you so much, and I'm very grateful to meet with you and to speak with you because I see you like the main person, the main coach for etiquette and for all the manners in the world.
Thank you. Can I say hello to the ladies? Can you switch the camera so I can say hello to the ladies? Давайте попробуем в моем компьютере. Может быть, да. Did I lose him? I'm afraid they turned off the computer. Yeah, I think we have no signal, but no sound. Tell me, girls, did you enjoy the session? What can I do to make it better? What did you think? It was wonderful, and I think there is nothing, it was perfection. There's nothing to be changed or added. It's fantastic. Thank you very much. It was very interesting. It was very useful. Thank you. Oh, thank you very much. What about you, Ogla? Do you have any recommendation for me? Dear Konkana, it was fantastic. I agree with Alexandra. Very useful. I would love, actually, I have a question since we have this opportunity while we're trying to connect. Could you tell us about your mentors? Like, to me, yes, Albina is my mentor for the last year since I met her. And not just in professional life, but even in my personal life. But I would love to ask you about your mentors and also what it inspires you. But I guess you kind of already answered that question, right? There was like a previous question similar to this. I have had mentors who are in the world of etiquette. Right now, I take mentorship in the world of business. A lot of my private clients, and that may sound bizarre because they come to me for etiquette mentorship, right? A lot of industrialists, they come to me for understanding on international business protocol, cultural awareness, business etiquette, image consultancy. But what I get is a lot of business mentorship from them. I get very so it's like a win-win exchange, right? Win-win exchange. So it's fabulous that I connect with so many inspiring, very, very successful people from all over the world, especially in India. The business world is thriving. Very senior industrialist becomes my private client, politicians. I learned so much from them, and they become greatest friends because I sign an NDA with any of my private clients. Suppose tomorrow you become my client and we do a few sessions virtually. We become private clients. And then we would love to. Yes, anytime. So what happens is I make friends like that. I make confidants like that from all over the world. Some of my clients, they come from Singapore. I have lots of clients in Singapore. Some of my clients are in the US. We become great friends to each other. It's not only a consultant and a client relationship. It becomes a much more than that. Amazing, thank you. Thank you. I'm so glad. You're based in Mumbai, right? I am based in Mumbai. Yes. And by the way, I'm on social media always. I'm on Instagram. And I am on Konkana Bakshi and Sabah Academy, both on Instagram. And I would love to connect with all of you. We're already connected to you. A lot of us. Yeah, we follow you on Instagram. That's fantastic. Please let Albina know. I think Albina will request your testimonial. Please give us a testimonial that will help me to understand better. And it will also help me in my professional growth. I'm very, very thankful. Sure. Thank you. Hello, Konkana. Sorry that because in fact we switched off because we wanted to see you to let you see all the ladies, but unfortunately the computer is off now, so we are here with Albina. Okay. I had a great time, Albina. Thank you so much for this opportunity, Albina. I love you. You are very beautiful, and I'm very fond of you. Вы мне очень нравитесь. Спасибо большое. Спасибо большое, дорогая Konkana. Все эти чувства абсолютно взаимны. До встречи в Лондоне. So see you in London because everything that I feel is vice versa to you. Absolutely. We have to see each other in London. Have a very good day. Lots of love. Thank you. Отключаемся. Thank you, Konkana. Thank you. Thank you very much. Thank you, ladies. Спасибо за перевод большое. А вот у нас отличный переводчик сегодня, просто замечательный. Спасибо.